you prefer in your characters, and do you relate to it? I was always very very shy when I was younger. You were. I was, really was, yeah. Before you came Okay. joined us. Yeah. No, very shy, and actually even when you were there, like I very rarely kind of spoke to some of the older guys, really, and yeah, Neville's courage of standing up for himself and all that came later on. I don't know if I ever really developed that. I like the idea of it, but I don't really. I think as we both got older, we both grew in confidence and sort of our ability to make ourselves stand out, to be known, was more comfortable with that. But Neville kind of outgrew me in a way. He went even beyond. I mean, he became something even better. So, but yeah, certainly when I was younger, we were similar in that I wasn't bad at school. I just kept to myself. I mean, I wasn't bullied or anything, but I very much kept to myself, similar to him. Yeah, for sure. Sounds so surprised. Different sides, because I wouldn't have thought that. Interesting. Yeah. I think also because you and Anthony were such messers, you know. That's Yeah. Yeah. You can see that as shy. For me, I think as I've gotten older, I really like Luna's open-mindedness, which I've always liked, but even more now. Like I always struggle to make up my mind. I'm almost open-minded to a fault, like having too much empathy where you can empathize with everyone's opinion, and I really struggle to come down on what I feel, So I quite like that about her, that she's fluid and able to take all of that energy in and still remain herself. And then I suppose the quality of hers that I find harder to be is that comfort in herself, where you can't change her and she doesn't try. And it's something I aspire to more, but it's quite an elusive thing for me. Yeah, so it's so much about her, but those would be the main things. Du coup, est-ce qu'il y a des traits de son personnage, de leur personnage qu'ils aiment bien, et ils se ressentent connectés à lequel de ceux-là? On a Mathieu a commencé à dire lorsqu'il était jeune qu'il s'en timide, d'accord? Parce que tous les deux, ils étaient timides. D'accord, personnage comme lui, c'était parfait. Par contre, là où il trouve qu'il est avec lui, mais dans l'idée, c'est genre d'avoir le courage de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher dessus, machin et tout. Et il trouve que lui, il adore l'idée, mais que Neville, lui, par contre, il y va à fond, et c'est ce qu'il a appris dans les films, et c'est ouf. De plus, il ressent le fait comme quoi, tous les deux ont évolué, mais Neville, il a fait une exponentielle, enfin vraiment, il est parti loin, tu vois, il l'a dépassé, il a laissé Mathieu derrière et tout, en plus avec tout ce qu'il a fait dans le dernier film, et il trouve ça juste vraiment, incroyable. Mais lorsqu'il était jeune, similaire. On a du coup Elena Lizzie de son côté. Maintenant qu'il est un petit peu plus vieilli, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, d'accord, de son personnage qui est vraiment adore. Parce que de son côté, elle a tellement d'empathie pour les gens et les opinions des gens que c'est des fois difficile de savoir elle, c'est quoi son opinion, parce qu'elle va vraiment non toi, ah oui c'est vrai toi, tu vois et qu'est-ce que moi je veux, c'est compliqué pour elle. Et surtout c'est incroyable comment le personnage arrive à prendre en compte l'opinion de tant de personnes et de les faire bien sentir, mais tout en restant elle-même et avec ses choix et ses opinions, et c'était juste ouf. Le deuxième trait qu'elle adore, c'est vraiment le fait qu'elle a tellement on va dire confiance en elle, et un confort en elle-même et en qui elle est, qu'elle aimerait bien avoir. One word to talk about your experience on Harry Potter. The drawing. Creative, I would say. Yeah, it was a very creative place. It taught me a lot about, how to make your dreams real in the real world. Yeah. I guess there's so many words I could use to but I can only use one. I'm going to say in this context right now, if you ask me again in an hour, I'll change my mind, but I'm going to say safe. And I say safe in the context of
it was a big monster of a production, and a scale of which at the time had not been attempted, both budgetary-wise and also just the globalized nature of this phenomenon. And yet, it never really felt to us as if the stakes were that high. I think that the people around us that were in charge kept us all feeling very safe, and both in terms of everything I just described, but also creatively, it felt like a place where we could try and be bold and fail, and that was fine, which is also very important for creativity. So yeah, I felt very safe all times. Du coup, pour répondre à ta question, Evana a commencé par dire créatif. Parce que vraiment, son expérience était très créative dans le sens où ça lui a tellement appris de choses, et surtout comment rendre ses rêves une réalité. D'accord. Et on a du coup Mathieu de son côté qui dit comme quoi, alors enfin, en anglais c'est un mot, mais en français pas vraiment, genre en sécurité, tu vois. Parce que pour donner le contexte, d'accord, Harry Potter, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est un monstre en termes de production. Les budgets sont là, c'est vu par beaucoup de gens, etc. et tout, mais on leur a jamais fait ressentir, tu vois, tous ces grands enjeux pendant qu'ils filmaient et tout. Et même, c'était aussi un endroit où ils pouvaient genre essayer des choses, tu vois, sortir un peu de l'ordinaire et même se casser la gueule et savoir que c'est pas grave. On peut se relever, du coup continuer, essayer autre chose et tout. Donc pour lui, c'était vraiment genre très... Enfin, il se sentait vraiment en sécurité, voilà, que ce soit créatif ou autre.